According to the European Environment Agency, air pollution is the top environmental cause of premature death in Europe. Recent estimates indicate that more than 400,000 premature deaths were attributable to ambient air pollution in Europe every year. La lutte contre la pollution de l'air constitue un des enjeux majeurs de santé publique, dans la mesure où la qualité de l'air que nous respirons impacte directement notre santé. Thanks to the European directives, substantial progress has been achieved in reducing air pollution in the past 2 decades. L'Europe a le courage de faire des textes, de poser des réglementations qui vont dans le sens de l'intérêt général et il nous accompagne financièrement pour les réaliser. However, despite improvements, substantial impacts remain, especially in the Mediterranean area. Il nous a semblé important d'aborder une autre question qui était celle de la qualité de l'air, qui est une des questions aujourd'hui critiques dans certaines zones et dans certains espaces de l'ère méditerranéenne et qui concerne l'ensemble du bassin. Mediterranean countries are facing strong urban growth combined with a concentration of economic activities in metropolitan areas. This has led to massive increases of atmospheric pollutants emissions related to road traffic and industrial and heating emissions. Moreover, the Mediterranean climate acts as an aggravating factor. On a quand même ces particularismes liés à l'ensoleillement et à la température, que sont la pollution photochimique, qui est vraiment un facteur aggravant dans nos territoires parce que c'est une pollution qui va être générée de façon secondaire sous l'effet du soleil et qui va se traduire par des épisodes d'ozone. Mais c'est aussi beaucoup de particules secondaires qui sont fabriquées dans l'atmosphère sous l'effet du soleil. Et donc on partage évidemment cette question dans la Méditerranée. To address this crucial issue in the Mediterranean area, Europe can rely on a powerful tool, the European Neighbourhood Instrument and its cross-border cooperation program in the Mediterranean Basin, the ENPI-CBC-MED, which aims at reinforcing cooperation with Europe's Mediterranean partners and achieve peace and sustainable growth in our territories. Through ENI, Europe has decided to fund a 3-year project putting together 7 Mediterranean partners. GOUV'AIRNANCE. This €1.9 million project, funded by the ENI to the tune of 90%, is well rooted in the Mediterranean region. GOUV'AIRNANCE est un projet de coopération européen qui vise à mettre en place un mécanisme de gouvernance de la qualité de l'air dans 4 villes du bassin méditerranéen qui sont Marseille, Valence en Espagne, Tripoli au Liban et Aqaba en Jordanie. The project's short-term objectives are implementing air quality diagnostics, creating an information platform to restore dialogue and trust between the public and political bodies, developing pilot projects to ensure the integration of long-term air quality issues in urban planning or economic development schemes. While the technical capacity is at the center of these activities, the institutional integration of air quality management was crucial to the success of the project. C'est certainement la question la plus difficile qui se pose aujourd'hui en Méditerranée, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on peut mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes de façon à pouvoir gérer au mieux cette question de la qualité de l'air, d'où l'importance et l'intérêt de la gouvernance. To address this issue, GOUV'AIRNANCE has set up local monitoring committees to guarantee a transversal approach on air quality issues in each of the 4 territories. Agir sur la pollution atmosphérique, ça nécessite d'agir sur tous les compartiments, que ce soit les transports, que ce soit l'industrie, que ce soit même l'agriculture, que ce soit les logements, l'aménagement, parce qu'une réponse isolée ne permet pas d'y répondre. LMC are multidisciplinary and pluralist bodies composed of all of the relevant stakeholders on air quality in each of the project's territories. These players can be public or private, local, regional, national, or even international, and need to be able to address the following issues: urban development, transportation, housing, health, energy, environmental resources. En Valencia el comité de seguimiento ha tenido una implicación muy importante desde el primer momento y nos han podido apoyar en todo el proceso de definición de lo que ha sido el diagnóstico territorial y la toma de decisión sobre el proyecto piloto. The first task carried out by these local monitoring committees was to supervise the air quality diagnostics implemented in the 4 territories. Governance comienza con el diagnóstico territorial, nos da una visión de la situación que tiene en relación a la calidad del aire y las políticas y reglamentaciones actuales que están impactando y que están regulando el sistema público-privado de calidad del aire.
These diagnostics provide an overview of the air quality and create the conditions for strengthening the local air quality monitoring governance. Their results enable to identify the converging and diverging points between partner territories, to draft platforms and pilot projects to strengthen air quality monitoring governance, to quantify daily limit exceedances on each territory, and to point out metrology or technology-related problems. In Valencia, the diagnostics enable to identify the major air pollution hotspots. Planificación urbana, para ello lo que se ha hecho es dividir la ciudad de Valencia en zonas en función de su calidad del aire y se ha plasmado en un mapa. Otra de las medidas es establecer medidas a nivel de distrito, para ello se establece una serie de recomendaciones para cada una de estas zonas que se han elaborado en el mapa. Y otra de las líneas de actuación son el desarrollo de actividades de comunicación y concienciación. Once carried out, these diagnostics serve as reference for the local stakeholders to implement the 4 GOUV'AIRNANCE pilot projects in each partner territory. The Aqaba project was carried out by the Aqaba Special Economic Zone Authority and by Ben Hayyan Aqaba International Laboratories. This project's objectives were to upgrade the existing air quality measure stations, build new ones, and carry out an awareness campaign targeting the civil society and local and national authorities. This project was very beneficial to Jordan and to Aqaba because through this project we strengthened our capabilities with regard to air quality monitoring and management. We actually purchased one of the air quality stations which we located in the Newport area in Aqaba, and this actually was in harmony with the existing air quality monitoring network in Aqaba. Through this project we have done a lot with regard to awareness, and this actually helped the people to know what are the effects and the impacts of air pollution and what is their role in improving the air quality in their territories. In Marseille, the project was carried out by Avitem, the City of Marseille, and Airpaca. The project's objective was to set up a digital governance device, airmarseille.eu, aiming at disseminating the commitments made by all involved stakeholders in terms of air quality promotion, creating the basis for a dialogue between civil society and elected bodies, and finally, offering to inhabitants of Marseille a simple tool to check the air quality in their neighborhood on a daily basis. Marseille.eu, c'est un outil encore modeste, mais dans sa philosophie, je pense que c'est un véritable outil de gouvernance numérique. One of the project's ambitions was to become sustainable and continue existing after the end of the GOUV'AIRNANCE project. La plateforme airmarseille.eu a été pensée pour être transposable sur d'autres territoires, qu'ils soient en région PACA, sur la ville de Nice, ou bien qu'ils soient également évidemment transposables à Valence, bien sûr, à Tripoli, à Aqaba, nos partenaires du projet GOUV'AIRNANCE. In Lebanon, the project was carried out by the urban community of Al-Fayha. The project's objectives were to install new air quality measurement stations and to carry out 3 atmospheric pollution measurement campaigns in order to identify the major sources of emissions and hence to improve public transportation management in the 3 cities of the urban community, Tripoli, El Mina, and El Badawi. By the territorial diagnostic report, we know now where is the pollution concentration in Tripoli. And where is the hot spots, and we did a link between the pollution and the population. Donc l'enjeu pour eux en rentrant dans le projet GOUV'AIRNANCE, c'était d'une part de mettre à jour une partie de leur méthodologie, mais aussi de leur matériel de surveillance de la qualité de l'air, mais aussi d'opérer, on va dire plus globalement, à une montée en gamme de cette surveillance en développant des moyens de modélisation qui permettent de passer de la mesure et du suivi quotidien à de la prévision. Et d'autre part, l'enjeu était d'inscrire le réseau territorial de la qualité de l'air de la communauté urbaine Al-Fayha dans un réseau national qui est en cours de mise en place et d'établissement à l'initiative du ministère de l'Environnement. In Valencia, the project was carried out by the Valencian Institute of Construction and the Polybianistar Institute of the University of Valencia. An air quality monitoring protocol was set up, targeting 2 schools. Se hizo un despliegue instrumental con este fin, para lo cual se eligieron 2 colegios dentro de la ciudad de Valencia,
situados en dos ámbitos bien diferenciados. Tuvimos una aceptación muy importante por parte de dos colegios que elegimos. Después lo que vimos es se involucraron mucho los alumnos, profesores, hicimos las propias campañas de medición en la que participaron directamente. On the 24th of November 2015, the final meeting of the GOUV'AIRNANCE project takes place in Aqaba, Jordan. Sería necesario, por una parte, continuar con ese tipo de reuniones y de comisiones que integran todas las sensibilidades y todas las opiniones relacionadas con la gobernanza de la calidad del aire en la comunidad y con el fin de tener un acervo técnico y científico suficiente para garantizar la mejor calidad de vida a los ciudadanos de las distintas comunidades de la Unión Europea y de nuestro entorno mediterráneo. The added value of governance project is that it actually enhances the capabilities of the people to tackle the issue of air quality in both arms, technical arms and the management tools. And because air pollution does not recognize borders, and we know that we have to fight it together. Fighting it together with the same tools, that means we have a better management of air quality, and that's a very good added value and should be sustained and for the future. Nous avons démarré le chemin avec 4 territoires pionniers qui ont expérimenté donc avec succès l'approche gouvernance. La priorité est d'élargir ce réseau à de nouvelles villes du nord et du sud de la Méditerranée. All of the project's partners have already expressed the desire to pursue the project further and to share this transnational and multi-level approach with other territories in need of air pollution control. The next step could therefore be to experiment even more decentralized methodologies in terms of air quality measures and management, and to increase the focus on the project's ultimate beneficiaries, citizens.